బాబాయ్ కొత్త సాంగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశా. కొద్దిగా ఈరోజు టాపిక్కి కొద్దిగా రిలేటబుల్గా ఉండే అలాగా. ఆల్ రైట్. Hello. Welcome back to another episode of Babai Talks. Today, we want to discuss about gaming, starting from Super Mario to the latest. I'm not gaming expert. Latest edra. Jeppo. Super Mario to latest. Chepra latest edri. అరే వస్తాను అంటారా లేటెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ లో ఉండేది. ఇప్పుడు మేబీ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ. మేబీ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ. అరే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఎప్పుడు ట్రెండింగ్ లో ఉంటుంది. అవును అదే మరి. వాడు ఎన్ని టైటిల్స్ రిలీజ్ చేస్తారు ఆ ఫ్రాంచైజ్ మీద అన్ని. సో ఎన్ని టైటిల్స్ అంటే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీలోనే డిఫరెంట్ టైటిల్స్. కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ వరల్డ్ వార్, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ మోడర్న్ వార్ఫేర్, మళ్ళీ మోడర్న్ వార్ఫేర్ లో 1, 2, 3. కాదు బాబాయ్, ఇప్పుడు లాస్ట్ డెకేడ్లో ఓవరాల్ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ కానీ, అంటే గేమ్స్ డెవలప్ చేసే కంపెనీస్ టు యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇవన్నీ ఆ చేంజ్ ఏదైతే ఉందో, నువ్వేం చూసావు బాబాయ్? ఆ చేంజ్ ని ఏం అబ్జర్వ్ చేసావు లాస్ట్ 1 decade లో? అసలు లైక్ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ బాబాయ్. అంటే ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు మామూలుగా క్యాసెట్లు పెట్టుకుని ఆడేవాళ్ళం, గుర్తుందా? లైక్ అసలు క్యాసెట్లు కొన్నిసార్లు పైన ప్లాస్టిక్ డప్పా కూడా ఉండేది, ఆ చిప్ ఒకటే ఉండేది, దానిపై మార్కర్లతో రాసుకునేటోళ్ళు ఏ గేమ్ అని. లైక్ అప్పట్లో ఇటు వెస్టర్న్ సైడ్ అయితే లైక్ ఒరిజినల్ గేమ్ బాయ్స్ కానీ లేకపోతే నింటెండో స్టఫ్ అవన్నీ వాడేవాళ్ళు. కానీ మనకి అట్లీస్ట్ నేను పెరిగిన చోట అంత ఎక్స్పోజర్ లేదు వాటికి. మాదే ఉంది లైక్ లోకల్ షాప్లోకి వెళ్ళి ఏదో పైరేటెడ్ క్యాసెట్ ఉంటుంది, అది తెచ్చుకుని పెట్టి ఆడుకోవడమే. లైక్ అన్నీ లైక్ ఓజీ గేమ్స్ బాబాయ్, లైక్ కాంట్రా, సూపర్ మారియో బ్రదర్స్ కానీ, సానిక్ ద హెడ్జ్హాగ్, రోడ్ ర్యాష్ ఒకటి. సో అన్ని ఇలాంటి గేమ్స్. తర్వాత ఏమైందంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాస్ ది గ్రాఫిక్స్ అండ్ గేమ్ ఇంజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ డెవలపర్స్ యూస్ టు డెవలప్, అవి దే వర్ అడ్వాన్సింగ్ అట్ అ సర్టన్ లెవెల్. కానీ ద హార్డ్వేర్ దట్ కెన్ రన్ దోస్ గేమ్స్ వర్ సో ఎక్స్పెన్సివ్. లైక్ ఇప్పుడంటే లైక్ యూ కెన్ సే ఆర్టీఎక్స్, ఎన్విడియా ఆర్టీఎక్స్ 3060 పెట్టినా లైక్ యూ కెన్ హ్యావ్ అ డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బై లైక్ 40 series ఆర్ సంథింగ్ అనొచ్చు. కానీ అప్పట్లో అలా కాదు కదా. ఆల్ దీస్ హార్డ్వేర్స్ వర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో అసలు ఈ గోలంత ఉండేది కాదు కదా, బిల్డింగ్ గేమింగ్ పీసీస్ అండ్ అది ఇది అని. సో ఒక పాయింట్లో లైక్ అదైతే ఆ డిఫరెన్స్ వల్ల ఐ ఫెల్ట్ ద అడాప్షన్ వాజ్ బిట్ స్లోవర్. బట్ నౌ దట్ ద హార్డ్వేర్ ఇస్ చీపర్, ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్. అగైన్ బ్యాక్ దెన్ మనకి ఇండియాలో నేను అనుకోవడం మనకి అంత అవైలబుల్గా ఎందుకు ఉండేవి కాదంటే, అగైన్ యూజర్ బేస్ తక్కువేమో, అండ్ ఆల్సో అఫోర్డబిలిటీ, రైట్? బేసిక్ గానే దే ఆర్ అఫోర్డబుల్. అండ్ గేమింగ్ అనేది ఇట్ వాజ్ అన్ ఎలీటిస్ట్ కాన్సెప్ట్ అప్పట్లో, అట్లీస్ట్ ఇండియాలో. లైక్ బేసిక్ కమోడిటీలో చూసేవాళ్ళు కాదు. లైక్ ఇట్స్ అ వెరీ ఎలిటిస్ట్ థింగ్ టు సే ఆఫ్ ఆ గేమ్. ఎంత ఎలిటిస్ట్ అయినా మన సూపర్ మారియో చిప్పులు లేకపోతే రోడ్ ర్యాష్ చిప్పులు, ఈ చిప్పులు అన్ని ఫ్యాన్సీ షాప్ లో రబ్బర్ బ్యాండ్ల పక్కనే అమ్మేటోళ్ళు. అంతే. బొట్లు, రబ్బర్ బ్యాండ్లు, పిన్లు పక్కనే అమ్మేటోళ్ళు ఆ ఫ్యాన్సీ షాప్ లో. అనుకుంటా బాబాయ్ ఇవి. నాకు గుర్తులేదురా. నాకు గుర్తున్నంత వరకు అయితే ఫ్రెండ్స్ రా ఎవడో కొనేటోడు, అప్పట్లో కూడా ఎవడో దుడ్లు ఉండేటోడు కొనేటోడు. మనం మంచిగా చేసుకొని అరే నాకు ఈర రేపిస్తాను ఎల్లుండిస్తాను. సో బాబాయ్, ఇప్పుడు ఈ లేటెస్ట్ ఈ గేమ్ డెవలపర్స్ లో బిగ్ కంపెనీస్ ఏ ఉన్నాయి అంటే కన్సోల్ వైజ్ కాదు, గేమ్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ అ హోల్? హై వాల్యుయేషన్ ఉన్న స్టూడియోస్ లైక్
ఈ స్టూడియోస్ ఇష్యూ ఏంటంటే బాబాయ్, లైక్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు లైక్ మర్జ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. లైక్ ఒక చిన్న స్టూడియోని పెద్ద స్టూడియో తీసేసుకోవడం. ఆ, ఇప్పుడు యాక్టివిషన్ బ్లిజర్డ్ ఉంది. సో బేసిక్గా వాళ్ళది వరల్డ్ ఆఫ్ వార్ క్రాఫ్ట్, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద టైటిల్స్ ఉన్నాయి. లైక్ కానీ దే రిక్వైర్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. అవునా? ఓ అరే పెద్ద లా సూట్ నడిచిందిరా. ఓ లా సూట్ దేని గురించి? సో బేసిక్గా ఏంటంటే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ బాగా ఫేమస్ టైటిల్ కదా. సో ప్రస్తుతం లైక్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఈస్ అవైలబుల్ బోత్ ఆన్ ప్లే స్టేషన్ అండ్ ఎక్స్బాక్స్ అండ్ పీసీ. ఓ సో ఫస్ట్లో ఇట్ వాజ్ అన్ యాంటీ కాంపిటేటివ్ లా. లైక్ యూజువలీ ఈ ఎఫ్టీసీ రూల్స్ అంటారు చూడు, లైక్ యాంటీ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ముందు క్లియర్ చేయాలి టు అక్వైర్ ఎనీ కంపెనీ. ఓకే, ఆర్ యూ సప్రెసింగ్ ద కాంపిటీషన్ బై అక్వైరింగ్ స్టఫ్ అవన్నీ చూస్తారు. సో అవి క్లియర్ అయినాయి. కానీ అండ్ దెన్ సోనీ హ్యాడ్ అన్ ఇష్యూ బేసిక్గా. ఎందుకంటే ప్లే స్టేషన్లో కూడా కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ టైటిల్. సో ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ తీసేసుకుంది అనుకో, వన్ డే డౌన్ ద రోడ్ ఇఫ్ దే సే ఇట్స్ ఎక్స్బాక్స్ ఎక్స్క్లూజివ్, అది ఇట్స్ అగేన్స్ట్ ద కాంపిటీషన్ కదా, దట్ యు ఆర్ బేసికలీ టేకింగ్ ద రైట్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ కాంపిటీటర్. సో చాలా లాస్ ఇట్ నడిచింది. ఐ థింక్ ఈయూలో ఇట్ గాట్ అప్రూవ్డ్ ముందు అనుకుంటా, లైక్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్. అండ్ దెన్ యుఎస్ లో కూడా ఐ థింక్ నౌ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అప్రూవ్డ్. బట్ వాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ సెడ్ ఇస్ వీ ప్లాన్ ఆన్ కీపింగ్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ టైటిల్ ఆన్ ప్లే స్టేషన్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ అని. కానీ ఆ లాంగ్ టైం, వాట్స్ దట్ లాంగ్ టైం అనేది తెలీదా? ఇంకోటి, when I was looking into all these big players and all that, I was reading Minecraft ఉంది కదరా. నాకు Minecraft అనే గేమ్ ఒకటి ఉందని తెలిసేది నేను మా మామి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ కొడుకు వాడు ఆడుతూ ఉండే. చాలా చాలా అడిక్టివ్ గేమ్ అంటే బాబాయ్ దాంట్లో. సో Minecraft was acquired by Microsoft అని చూసాను back in 2009 or 11 officially. Minecraft was released in 2011 but acquired in 2014. మైన్క్రాఫ్ట్ కమ్యూనిటీ అదొక చాలా లైక్ ఐ ఫీల్ ద వెరీ క్రియేటివ్ కమ్యూనిటీ బాబాయ్. అది బేసిక్ ఓపెన్ వరల్డ్ కదా, లైక్ యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో దే బిల్డ్ క్రియేటివ్ స్టఫ్. లైక్ మైన్క్రాఫ్ట్ లో బేసిక్ గా నువ్వు ఒక గేమ్ క్రియేట్ చేసి లైక్ ఆ గేమ్ లో ఆ గేమ్ ని ఒక యాప్ లాగా కూడా దే షిప్ సమ్ టైమ్స్. ఓ అవునా? Okay, so very flexible, user specific. Okay. And one good thing that Microsoft did was they used Minecraft to educate kids also for coding and all that. Nice. So a flexibility in use చేసుకుని they build lot of education modules around it. అవన్నీ లైక్ నేను అంత మైన్క్రాఫ్ట్ గేమర్ కాదు, కానీ లైక్ ఎప్పుడైనా ట్విచ్ లో నువ్వు ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ సమ్వన్ స్ట్రీమింగ్ మైన్క్రాఫ్ట్, అసలు లైక్ వాట్ ఆల్ దే కెన్ డూ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. సో బాబాయ్ పబ్జీ ఇండియాలో ఉందా ఇప్పుడు? ఐ థింక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంది, కానీ ఐ థింక్ ద ఓనర్షిప్ ఇస్ నాట్ Tencent anymore. At least Indian operation. Is it Microsoft? I heard it was Microsoft. ఇప్పుడు నేను చేంజ్ అయితే మరి ఏమైనా న్యూ గేమ్స్ ఉన్నాయి బాబాయ్, లేటెస్ట్ గేమ్స్ దట్ యూఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్? ఏమైనా రిలీజెస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఏం లేవు కానీ, బట్ యాక్చువల్లీ రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన గేమ్స్లో లైక్ నేను బాగా ఎక్సైట్ అయిన స్టార్ ఫీల్డ్. అది లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్. ఎక్స్బాక్స్ ఓన్లీ ఎక్స్బాక్స్. సో అది రిలీజ్ అయింది, కాకపోతే ఇంకా ఆడలేదు, బట్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు గెట్ మై హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇట్. కాదురా, ఇప్పుడు అంటే నేను గేమ్లు ఆడేటోడిని అండ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అప్పుడప్పుడు ఆడాను, కానీ ఎక్స్బాక్స్ అని నేను కొనుక్కోలేదు, ప్లే స్టేషన్ అలాంటివి నేను కన్సోల్స్ ఏం కొనుక్కోలేదు, నింటెండో ఏం కొనుక్కోలేదు. సో నేను ఒక బిగినర్గా ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ అనుకున్న వాళ్ళకి నువ్వేం రికమెండ్ చేస్తావు? ఓకే, ఇదిగో ఎక్స్బాక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నాయి, చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎక్స్బాక్స్, నింటెండో, ప్లే స్టేషన్. సో నువ్వు దీంతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు, దీంట్లో ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఈ గేమింగ్ ఏమంటారు కేటగిరీ అంటే ఇష్టం, ఈ గేమింగ్ కేటగిరీ రిలేటెడ్ గేమ్స్ ఏది ఎక్స్బాక్స్ ఆఫర్ చేస్తుందా, ప్లే స్టేషన్ ఆఫర్ చేస్తుందా, అలా చూసుకోవాలా? ఎలా చూసుకుంటారు? అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ రికమెండేషన్? See, if you want to get into consoles, అయితే like Xbox you can buy for way cheaper price.
ఓకే. దాని ప్లే స్టేషన్. ఎందుకంటే ఎక్స్బాక్స్ లో లైక్ ఎక్స్బాక్స్ సిరీస్ ఎస్ అని సిరీస్ ఎక్స్ అని రెండు ఉన్నాయి. అండ్ ద ఎస్ ఇస్ వే చీప్. బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్ అవుట్పుట్స్ ఇట్ కెన్ గివ్. సో లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ జస్ట్ అ బిగినర్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ గేమింగ్ ఫర్ అసలు తక్కువ ప్రైస్కి అసలు రూపాయి ఖర్చు లేకుండా అనుకుంటే శుభ్రంగా నీ ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి ఎక్స్పో స్టూడియో సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే అది బెస్ట్. క్లౌడ్ గేమింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ వస్తుంది. లైక్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే క్లౌడ్ గేమింగ్ వచ్చిన తర్వాత యువర్ యాక్చువల్ కంప్యూటర్స్ హార్డ్వేర్ బికేమ్ ఇర్రెలెవెంట్. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ క్లౌడ్ గేమింగ్ అనేది లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ టు లైక్ మాస్టరీ, నువ్వు బాగా గ్రైండ్ చేసి లైక్ నీకు ఆ గేమ్ అసలు చాలా బాగా వచ్చు అనుకో, అప్పుడు నీకు ఈ క్లౌడ్ గేమింగ్ ఇంకా ఇట్స్ నాట్ దట్ అడాప్టబుల్. ఎందుకంటే లేటెన్సీ ఉంటుంది నువ్వు ఆ బటన్ నొక్కిన దగ్గరికి అక్కడ యాక్షన్ అయ్యేసరికి. సో అందుకని FPS గేమ్స్ లో చూస్తే బాబాయ్, ఎస్పెషలీ ఫస్ట్ పర్సన్ షూటర్స్ అంటాను చూడు, వాటికి క్లౌడ్ గేమింగ్ అంత బాగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు ఇంకా నాకు తెలిసి. ఈ రోల్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ కానీ లేకపోతే ఓపెన్ వరల్డ్ గేమ్స్ కానీ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ గేమ్స్ కానీ వాటికైతే యా. సో ఇఫ్ యూఆర్ క్యాజువల్ గేమర్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. కానీ నువ్వు అసలు లైక్ ఆల్మోస్ట్ స్కిల్ సీలింగ్ టచ్ చేసి నువ్వు ఆ లెవెల్కి వెళ్తే మాత్రం లైక్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ లోకల్ పీసీ దట్ కెన్ హెల్ప్ యూ డూ దట్. Yeah, I think there'll be a lot more technical difficulties with cloud gaming than just playing on a PC. Are highly reliant on Wi-Fi network code kadra. I mean, at that point of time, probably they'll connect it with Ethernet cables and all that. Still, Google ది పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఉండేరా, స్టేడియా అని, గుర్తుండే ఉంటుంది నీకు. లేదురా, ఇంటర్నెట్ రిలేటెడ్ కాదా? క్లౌడ్ గేమింగ్ రిలేటెడ్. లైక్ ఓకే, మన ఇక్కడ వాటర్లూ ఆఫీస్ దాన్ని స్టేడియా ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ జరిగింది. ఓ ఇంట్రెస్టింగ్. దే హ్యాడ్ సమ్ క్రియేటివ్ ఐడియాస్ బాబాయ్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ యూట్యూబ్ లో ఎవరైనా స్ట్రీమర్ ఒక గేమ్ స్ట్రీమ్ చేస్తున్నాడు అనుకో, ఓకే నీకు చూసి నచ్చి ఓకే నాకు ఓకే నేను ఆడాలి, నాకు ఇది ఆడాలనిపించింది అనుకో, నీకు అక్కడ పక్కనే లైక్ ప్లేనో బటన్ ఉంటుంది, నువ్వు అది నొక్కితే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోద్ది జమ్ అని. లైక్ అక్కడి నుంచి నువ్వు ఆడుకోవచ్చు. లేదా నువ్వు గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు నువ్వు స్టక్ అయ్యావు అనుకో, అక్కడ ఏం చేయాలో తెలియలేదు అనుకో, నువ్వు అక్కడ లైక్ వాట్ టు డూ నౌ అని సంథింగ్ అలా ఏదో బటన్ సపోర్ట్ ఛానల్స్. సో అది నొక్కగానే లైక్ దాని రిలేటెడ్ యూట్యూబ్ వీడియోకి వచ్చేస్తుంది వెంటనే. లైక్ సో వాడు ఎలా ఆడాడో చూసి నువ్వు ఆడవచ్చు. దే హ్యావ్ వెరీ క్రియేటివ్ ఐడియాస్. ఇట్ వాజ్ లైక్ తన స్టార్టర్ ప్యాక్ ఎంత $99 ఎంత ఉండే. దే సెండ్ యూ స్టేడియా స్టిక్ అండ్ జాయ్ స్టిక్, బేసిక్ గా ప్లే స్టేషన్ కంట్రోలర్. ఓకే, సో బేసిక్ గా గూగుల్ కాస్ట్ లాగా సంథింగ్ వెరీ సిమిలర్. కానీ లైక్ వన్స్ లైక్ వాళ్ళ డెమోస్ అన్ని చాలా బాగుండే, పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్, చాలా ప్రీ ఆర్డర్స్ చేశారు. కానీ లైక్ అగైన్ ఆ డెమోస్ అన్ని లైక్ ఐడియల్ సినారియోస్ లో జరుగుతాయి కదా. ఇప్పుడు రియలిస్టిక్ సినారియోస్ లో లైక్ పీపుల్ వర్ లైక్ ఓ ద లేటెన్సీ ఇస్ నాట్ బ్యాడ్, చాలా ఇష్యూస్ డిస్కవర్ చేస్తారు. సో దే హ్యాడ్ టు క్లోజ్ ఇట్ డౌన్. నీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ గేమ్ ఏది బాబాయ్? మ్యారియో. కాదురా, అంటే నీకు కమ్యూనిటీ గేమ్స్ యాజ్ అ కమ్యూనిటీ. ఇప్పుడు మ్యారియో ఇస్ నాట్ అ కమ్యూనిటీ గేమ్ రైట్? మల్టీప్లేయర్ టీమ్స్ తో ఆడే, టీమ్ వర్సెస్ టీమ్, అలాంటి గేమ్స్ లో నీ ఫేవరెట్? నాకు లైక్ ఇష్టమైన జాన్రాస్ ఏవంటే లైక్ ఫస్ట్ పర్సన్ షూటర్స్ అన్ని FPS గేమ్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సో ప్రస్తుతం వాట్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఇస్ వాలోరెంట్. సో అది కమ్యూనిటీ అంటే కమ్యూనిటీ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ మోస్ట్లీ బికాస్ it's funky, it's the shooter and అసలు కొన్ని ర్యాంక్ లాబీస్ లో అయితే అసలు పెచ్చగా చేస్తుంటారు జనాలు. ఓకే, కాదురా, ఇప్పుడు ఇది కాంపిటీషన్స్ జరిగినప్పుడు లీగ్స్ అంటారా, గేమింగ్ లీగ్స్ అంటారా, whatever they call it, right? సో అలా కాంపిటీషన్స్ జరిగినప్పుడు నువ్వు నోటీస్ చేసిన వాటిలో ది హైయెస్ట్ ప్రైజ్ మనీ, అంటే ఇప్పుడు దాకా దిస్ వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ లీగ్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్స్ ప్రైజ్ మనీ వైజ్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ వైజ్,
నీకు తెలిసినవి ఉన్నాయా? లీగ్స్ లో హైయెస్ట్ ప్రైజ్ మనీ నాకు తెలిసి ప్రైస్ పూల్ ఎంత డోటా అనుకుంటా బాబాయ్ 2021లో ఐ రిమెంబర్ దట్ వాస్ ది ఐ యా, అగైన్ ఐ నేను హావ్ కూడా టు నేను కూడా చెక్ ఇట్. చూస్తుండే. లేదు, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ద స్టాట్ ఫర్ దట్. 40 million USD $40 million, yeah. for Dota Dota 2, which International. was, yeah, the international for Dota 2, which has consistently broken records for the largest prize pool in esports history as of which was 40 million USD. Yeah, $40 million, అండ్ అది నాకు తెలిసి లాస్ట్ టైం ఏదో రష్యన్ టీం గెలిచింది బాబాయ్. సో ఇప్పుడు ఈ 40 million ఒక టీమ్ కి, రైట్? నో, ఇట్స్ అ ప్రైస్ పూల్. సో ప్రైస్ పూల్, ఓకే, దే డివైడెడ్ ఇంటూ 1 2 3. ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి మేబీ 20 ఇస్తారేమో, సెకండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి 20. 10, నా తర్వాత 5, ఇంకొక Yeah. 5, లైక్ అలా స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఓవరాల్ ప్రైస్ పూల్. బట్ Okay. ఇమాజిన్ లైక్ నువ్వు ఒక టీమ్ అయ్యి నీకు ఫస్ట్ వస్తే ఇంకా యువర్. అవును, కానీ ఆ డోటా 2 అనే గేమ్ లో ఎంతమంది ప్లేయర్స్ ఉంటారు ఒక టీమ్ కి? ఐ థింక్ 5 అనుకుంటా బాబాయ్. అవునా? 20 million 5 మందితో డివైడ్ చేసుకోవడం ఇస్ అ లాట్. ఐ మీన్ టూ మచ్, రైట్? ఆర్డర్ దట్ అకౌంట్స్ టు, యా. అంటే లైక్ నాకు ఎలా గుర్తుందంటే వాళ్ళు డోటా ఇంటర్నేషనల్ గెలిచిన తర్వాత వాల్డిమిర్ పుతిన్ వెళ్ళి మరి కంగ్రాచులేట్ చేశాడు వాళ్ళు ఆ టీం. అవునా? అబ్బో. పుతిన్ ఇలాంటి వాటికి ఉంటాడు రా. కబీబ్ గెలిచినప్పుడు అగైన్స్ట్ కార్నర్ మెగ్రెగర్ అనుకుంటా, అప్పుడు కూడా కబీబ్ కలవాలి నేను అని పర్సనల్ గా కలిసాడు. ఈ స్పోర్ట్స్ ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గ్రోత్ మన లైక్ మన డెకేడ్ లో, లైక్ ఈ లాస్ట్ 10 years లో చూసుకుంటే ఈ స్పోర్ట్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ గ్రోత్. ఇదంతా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే బాబాయ్, లైక్ మామూలుగా కాలేజీలో జరిగే చిన్న చిన్న లీగ్స్ లాగా, కౌంటర్ స్ట్రైక్ లీగ్లోని కాలేజీలో మన ఫ్రెండ్స్తో టీంలు వేసుకుని ఆడుకునేవాళ్ళు. నాకంత ఐడియా లేదు లీగ్స్ వరకు, నాకు తెలియదు చిన్నప్పుడు. మీ కాలేజ్ ఎప్పుడు ఆడలేదా? లైక్ మీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో? ఇంజనీరింగ్ లో నేను ఇదివరకు చెప్పినట్టు క్లాష్ ఆఫ్ క్లాన్స్. నాకు ఈ మిగతా తెలియదు, బట్ క్లాష్ ఆఫ్ క్లాన్స్, ఎస్. ఇంకా కానీ లైక్ నేను బ్యాచులర్స్ లో ఉన్నప్పుడు లైక్ మామూలుగా మా ఫ్రెండ్స్ 4-5 టీమ్ ఆఫ్ 5 అలా వేసుకుని వెళ్ళి ఆడుకునే వాళ్ళం చిన్న చిన్నగా. సో అలాగే సేమ్ ఇక్కడ నార్త్ అమెరికాలో కూడా యూజువలీ అయ్యేవి కాలేజెస్లో. ఆ తర్వాత ఇంటర్ కాలేజల్లో లైక్ బిట్వీన్ కాలేజెస్ అయ్యాయి, దిస్ యూనివర్సిటీ వర్సెస్ దిస్ యూనివర్సిటీ అని. అండ్ దెన్ ద వ్యూవర్షిప్ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ అప్. ఆ తర్వాత ఈఎస్ఎల్ అని చెప్పి ఇట్స్ లీగ్ ఆర్గనైజర్. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆర్గనైజింగ్ కొంచెం హయ్యర్ స్కేల్స్లో, లైక్ కౌంటర్ స్ట్రైక్ రీజన్ మొత్తానికి, లైక్ ఓకే ఎల్ఏ ఛాంపియన్ ఆఫ్ ఎల్ఏ అలా. అండ్ దెన్ ఒక్కసారి ట్విచ్ వచ్చేసరికి ఈ గేమింగ్ వ్యూవర్షిప్ అంతా ఒకేసారి ఇట్ వెంట లైక్ సబ్ అని. సో ఎప్పుడైతే వ్యూవర్షిప్ పెరిగిందో లైక్ ఒకేసారి స్పాన్సర్స్ స్టార్టెడ్ పోలింగ్ అని. స్పాన్సర్స్ వచ్చేసరికి ద ప్రైజ్ మనీ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ అప్. ప్రైజ్ మనీ పెరిగే కొద్దీ పీపుల్ స్టార్టెడ్ కంపీటింగ్ హార్డర్ అండ్ హార్డర్ టు విన్ దట్ ప్రైజ్ మనీ. సో ఈ ప్రాసెస్లో అంతా ఏమైందంటే లైక్ గేమింగ్ బికేమ్ హైలీ స్కిల్డ్ స్పోర్ట్ అనమాట. లైక్ మన క్యాజువల్ గా ఇంట్లో కూర్చొని ఆడుకోవడం కాకుండా, ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ యూ టు విన్ యూ హ్యావ్ టు బి ద బెస్ట్. In order for you to be the best, you have to practice every day. So you have to come with new strategies, practice your aim. You have to exercise every day to make sure your focus is at right space. So ala gradually it became a sport. So అందుకని like now you have ఒక హిట్ టైటిల్ ఉందంటే most of the time it will have an esport division as well. ఓకే. కాదు, ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి నీకు తెలిసిన గేమర్స్ ఎవరైనా, లైక్ పాపులర్ గేమర్స్ ఎవరైనా, ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ఇస్, కెన్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఫ్రెష్, కెన్ దే మేక్ ఎ లివింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఫుల్ టైమ్ కెరియర్ గా పర్సూ చేయొచ్చా? ఇట్స్ లైక్ మూవీస్ బాబాయ్. లైక్ 100 మంది యాక్టర్లు ఉంటారు, ఒక సూపర్ స్టార్ అవుతాడు. It's very similar. It's very similar to normal sports. 100 మంది క్రికెట్ ఆడతారు కానీ ఒకళ్ళే ఇండియా టీమ్ సెలెక్ట్ అవుతారు కదా. సో కెన్ యూ హ్యావ్ అ కెరీర్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ అంటే సేమ్ ఆన్సర్.
ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమంటావు అంటే బికాస్ ఆఫ్ యాక్సెసిబిలిటీ ఆర్ హెవీ కాంపిటీషన్ అంటావు బేసిక్గా, రైట్? యూ కాంట్. యాక్సెసిబిలిటీ కంటే కాంపిటీషన్ ఐ ఫీల్ ఇస్ మోర్ ఇష్యూ నో, బికాస్ ఓకే. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ అవేర్ what what this game is and what esports is అని. And I'm not trying to discourage anyone gani, like if you're really skilled at it, I think you can take a shot. Just like cricket, if you think you're really skilled at cricket and you want to play Ranjis and then eventually end up in Team India, then how you play, I think ఇది కూడా అంతే. కానీ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ లిటిల్ డిఫరెంట్ కదరా. ఇప్పుడు ప్లేయింగ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్ ఇస్ యూల్ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ వన్స్ నువ్వు హిట్ అయితే నీకు కొద్ది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకో 5 yearsకి, ఇంకో 10 yearsకి నేను ఇలాగే ఆడితే ఫామ్లో ఉంటే, ఫిజికల్లీ ఫిట్ ఉంటే, ఐల్ బీ ఏబుల్ టు మేక్ అ లివింగ్ ఆర్ యునో వాట్ ఎవర్, బీ సక్సెస్ఫుల్. కానీ గేమింగ్ లో వాట్ ఐ థింక్ ఇస్ ఇట్స్ వెరీ వల్నరబుల్ అంటాను, యాజ్ అ కాన్స్టాంట్ కెరియర్. యూ వర్క్ సో హార్డ్, ఇయర్ నువ్వు ఏదో లీగ్ గెలుస్తావో, ఛాంపియన్షిప్ గెలుస్తావో, నీకు ఇంత బల్క్ మనీ వస్తుంది, యూ క్యాంట్ విన్ నెక్స్ట్ ఇయర్. But probably if that person has if he's talkative and has social skills and all that, Twitch streaming, and that's one way of making money. So basically he has to diversify, he or she has to diversify, right? Yeah. Definitely ante. Say like any different leagues have different rules kani. Say if you're part of a team, you are salaried. You're basically in salary vastadi prati month, so that's your basic income. Adi kaakunda if you win something, then you get that winning prize money. Appadaka you just depend on your salary, right? Kani most of the time what people make from Twitch is way more than what they get from other stuff. It makes sense. Like anything you stream gets more. Again, కాదు బాబాయ్, అన్ని వ్యూవర్షిప్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టైడ్ టు వ్యూవర్షిప్, రైట్? సో ట్విచ్ వ్యూవర్షిప్ వల్ల, వ్యూవర్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దే ఆర్ మేకింగ్ అ లాట్ మోర్ మనీ. కానీ బాబాయ్ ఇప్పుడు అరే నాట్ సో రిలేటివ్ టాపిక్, నువ్వు రష్యా పుట్టినన్నావు కాబట్టి ఇది తెలుసా? ఐ థింక్ హిస్ నేమ్ ఇస్ అలెక్సీరా, అపోజిషన్ లీడర్ ఇన్ రష్యా. హీ డైడ్ ఇన్ ప్రిజన్ ఆల్ ఆఫ్ హిస్. No one knows why. Died. Anyways, Putin అని వచ్చింది కాబట్టి talking about that. So బాబాయ్, గేమ్ డెవలపర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, కంపెనీస్ హూ డెవలప్ గేమ్స్ యాక్టివ్లీ అండ్ ఆల్ దట్. సో నాకు ఒక లిస్ట్ ఉంది బాబాయ్, జస్ట్ నాకు తెలిసిన కొన్ని గేమ్స్, అంటే ఫేమస్ గేమ్స్, ఎవరెవరు హూ ఓన్స్ దోస్ గేమ్స్ అని. సో పోకెమాన్ గుర్తుందా? 2 years ago Pokemon Go. Wow, people used to run on the streets and అరే చాలా addictive. అవునవును, డెఫినెట్లీ. That was crazy. People are going crazy. న్యూస్ ఛానల్స్ లో అంతా యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయండి and all that. పోకెమాన్ గో అంటే గుర్తొచ్చింది, ఇప్పుడు కొత్త గేమ్ వచ్చింది బాబాయ్, పాల్ వరల్డ్స్ అని. ఓకే, PALWORLDS, పాల్ వరల్డ్స్ అని. బేసిక్ గా కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ సిమిలర్, కాకపోతే ఇలా ఫోన్లో ఆటలో కాదు, ఇట్స్ యాక్చువల్ గేమ్. సో అది ఒక ఓపెన్ వరల్డ్, యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అ బేస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, అండ్ దెన్ నువ్వు వెళ్ళి లైక్ మనం పోకీబాల్తో ఎలా పట్టుకుంటామో, లైక్ దీనిలో కూడా లైక్ యూ క్యాచ్ యువర్ పాల్స్ బేసిక్ గా. ఓకే. ఈ పోకెమాన్ గో ఆర్ పోకెమాన్ సిరీస్ ఇస్ ఓన్డ్ బై నింటెండో అంట. సేమ్ సూపర్ మారియో ఇస్ ఆల్సో నింటెండో అంట. అవన్నీ నింటెండో రైట్స్ కదా. నింటెండో, సో కౌంటర్ స్ట్రైక్ అండ్ డోటా 2 వాల్యూ కార్పొరేషన్ అంట. అండ్ గ్రాండ్ థెఫ్ట్ ఆటో బాగా ఎక్స్పోజింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. రాక్ స్టార్ గేమ్స్, రైట్? అది మన మైండ్ లో అలా ఉండిపోద్ది, రాక్ స్టార్ గేమ్స్, రైట్? వాళ్ళు వేరే గేమ్స్ కూడా కొద్దిగా అదే జాన్రాలో ఉన్నాయిరా. రెడ్ డెడ్ రెడెంప్షన్ సిరీస్ అంట, ఇంకో గేమ్ పేరు బులీ అంట, అండ్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ గేమ్ సెట్ ఇన్ అ ఫిక్షనల్ స్కూల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంట. అరే అది క్రేజీ రా, బులీ అంట. అదొకటి. మ్యాక్స్ పెయిన్ ఇంకొక సిరీస్ ఉంటది వాళ్ళవన్నీ కొంచెం బాగా అగ్రెసివ్ వైలెంట్ గేమ్స్. అగ్రెసివ్ వైలెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే టీనేజర్స్ అండ్ అడల్ట్ రిలేటెడ్ గేమ్స్ కైండ్ ఆఫ్ exposing అన్ని adult games, most of them are rated R, అవన్నీ. So FIFA series EA
ఏ ఫుల్ ఫామ్ నాకు ఇప్పుడు తెలియదు, రీసెర్చ్ లో భాగంగా తెలిసింది ఎలక్ట్రానిక్ కార్డ్స్. ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ట్స్. నేను ఏదో గేమ్ ఆడుతుంటే నాకు గుర్తులేదురా, పాస్ట్ లో EA స్పోర్ట్స్ ఇన్ ద గేమ్ అని వస్తుంది. క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళం కదా బాయ్. ఓ క్రికెట్, ఓకే. సో ఇంకా కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ, యాక్టివిజన్ బ్లిజర్డ్, వరల్డ్ ఆఫ్ వార్ క్రాఫ్ట్ కూడా అదే. యాక్టివిజన్ మీద నీకు ఒక ఫన్నీ టాపిక్ చెప్పనా, అది చాలా హిట్ టైటిల్స్ ఉన్నాయి కదా బాబాయ్. లైక్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఫ్రాంచైజ్ ఐపీ. వరల్డ్ ఆఫ్ వార్ క్రాఫ్ట్ కూడా ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఫ్రాంచైజ్ ఐపీ. కానీ ఈ రెండిటికంటే ఎక్కువ ఇన్కమ్ దేని నుంచి వస్తుంది తెలుసా వాళ్ళకి? గెస్ చేయి సరదాగా. నో ఐడియా? లేదురా. క్యాండీ క్రష్. అవునా? ఓ ఓకే. సో క్యాండీ క్రష్ is made by King Studios. King is also part of Activision. Oh, okay. So it's more of in-app purchases walla, that's how they generate money in Candy Crush. Makes sense. అందుకే they saw the potential of ఈ మొబైల్ గేమింగ్. ఇది లైక్ PUBG బాబాయ్. లైక్ how did it become that? మొబైల్స్ వల్లే కదా. Hardware that was built around mobile gaming, tools, extensions and all that, right? PUBG, especially PUBG kosam, right? Yeah. So Candy Crush makes total sense, ra. From kids to musalammal daka ade game is Candy Crush. Addictive game is Candy Crush. So so they were able to pull money from all sorts of age groups, which is crazy. అది మొబైల్ గేమింగ్ అదొక బిగ్ ఇండస్ట్రీ, అదొక నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇది దానికి నీకు సెటప్ అది ఏం అవసరం లేదు కదా బాబాయ్. జస్ట్ నీ పాకెట్ లో ఉన్న డివైస్ లో, లైక్ వేరే యువర్ బస్ లో ఉన్న, ఫ్లైట్ లో ఉన్న, ఎక్కడున్నా, ఇట్స్ వెరీ ఈజీలీ. యువర్ బ్యారియర్ టు స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో. అందుకని పీపుల్ లవ్ దోస్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి గేమ్స్ లైక్ క్యాండీ క్రష్ లాంటివి, ఇలాంటివి లైక్ నువ్వు గట్టిగా బ్రెయిన్ పెట్టవసలా, సరదాగా కొడుకుంటా వెళ్ళిపోండి. డెఫినెట్లీ గ్రేట్ టైమ్ కిల్లర్ ఫర్ షూర్. కాదురా, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ నీకు తెలిసి డెస్క్టాప్ లో ఆడేవాళ్ళు వర్సెస్ మొబైల్లో ఆడేవాళ్ళు ఏ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటారంటావు? డెస్క్టాప్ ఎక్కువ. డెస్క్టాప్ కంటే లైక్ కాన్సోల్స్ ఎక్కువ, అన్నిటికంటే కాన్సోల్స్ ఎక్కువ. ఓకే. ఐ ఫీల్ ఎందుకంటే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ కొంచెం గ్రాఫిక్ ఇంటెన్సివ్ గేమే కదా బాబాయ్. సో కాన్సోల్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు పుల్ ఆల్ దోస్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ ఆల్. సో అది. అండ్ అసాసిన్స్ క్రీడ్ సిరీస్ వచ్చి యూబీసాఫ్ట్, ఫార్ క్రై the only game I kind of story oriented కాబట్టి it was very intriguing and so it was really good. Far Cry Ubisoft. అరే కాదురా, ఎవరిని అడిగినా ఫార్ట్నైట్ అనేటోళ్ళు కదా, ఏమైంది అసలు? ఏం పాపులారిటీ తగ్గిందా? పాపులారిటీ తగ్గింది యాజ్ ద సీజన్స్ పాస్ట్. కానీ లైక్ వాళ్ళు తర్వాత మధ్యలో ఒక ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బాబాయ్, లైక్ ఫోర్ట్నైట్ ఓజీ అని. సో అదొక సీజన్ అనమాట. ఫోర్ట్నైట్ ఓజీ ఏంటంటే లైక్ పాత లైక్ ఫస్ట్ జెన్, సెకండ్ జెన్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని తెచ్చి లైక్ దే మేడ్ అ సీజన్ కాల్ ఫోర్ట్నైట్ ఓజీ అని. అప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఎవ్రీ వన్ ఫ్లాక్ బ్యాక్ అండ్ స్టార్ట్. కానీ డెఫినెట్లీ తగ్గింది. బట్ అగైన్ ఐ వుడ్ సే బ్యాటిల్ రాయల్స్ ని షేప్ చేయడంలో ఫోర్ట్నైట్ ఆల్సో హ్యాస్ అ మేజర్ పార్ట్. అది ప్లస్ అందుట్లో చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అందరూ ఆడేవాళ్ళు కదా, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ వైలెంట్, అసలు బ్లడ్ అనేది ఉండదు. దట్స్ వై ఇఫ్ యు కిల్ సమ్వన్ దే జస్ట్ వానిష్ like a robot. Those blue red whatever that graphics things, right? Race laga vachi they just vanish. Endukante if there is a blood component నీ రేటింగ్ మారిపోతుంది మళ్ళీ. దెన్ వెరీ క్లెవర్. అలాంటివన్నీ దే వర్ వెరీ కేర్ఫుల్. అందుకని వాళ్ళ గ్రెనేడ్స్ కూడా బాబాయ్ లైక్ గ్రెనేడ్స్ లాగా ఉండవు, లైక్ దే వుడ్ సే బనానా బాంబ్స్ అని, లేకపోతే ట్రెడిషనల్ స్టన్ గ్రెనేడ్స్ ఇస్తావు అనుకో యు ఆర్ స్టన్డ్ కదా. ఫోర్ట్నైట్ లో ఏంటంటే దే వుడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిస్కో బాల్ లాగా. సో అది ఇస్ దట్ పీపుల్ స్టాప్ దేర్ అండ్ స్టార్ట్ డాన్సింగ్. Are there any very popular known games that came out of Microsoft Game Studios? అది Bethesda Game Studios అని కొడితే
There were none. I mean, they said Minecraft was one, which was part of their acquisition. నీకేమైనా తెలిస్తే చెప్పు. Right out of Microsoft Studios, which became as famous as ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్. అది గేమ్. అదే గేమ్, కానీ అది గేమ్ కాదు కదా. అది కైండ్ ఆఫ్ బ్లరీ లైన్ అనుకో. Yeah. కానీ బాగా బాగా ఫేమస్ అయింది బాబాయ్, ఎస్పెషల్లీ ద అవును. మోస్ట్ రీసెంట్ వర్జన్. అసలు Yeah. గ్రాఫిక్స్ అయితే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉన్నాయి. Yeah. ఇంకోటి నేను కన్సోల్ వైజ్ ఎవరికి ఎక్కువ యూస్ అని చూసాను, ప్లే స్టేషన్ వర్సెస్ ఎక్స్బాక్స్ వర్సెస్ నింటెండో. ఆబ్వియస్ గా ప్లే స్టేషన్ అంట. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో ద నెంబర్. 108 million అంటారా ప్లే స్టేషన్. they didn't have numbers for Xbox and Nintendo, but yeah, 108 million active PlayStation users worldwide. And ప్లే స్టేషన్ నాకు తెలిసి ఇట్ హాస్ ఒక డిఫరెంట్ వైబ్ ఉంటుంది బాబాయ్ ప్లే స్టేషన్ కి. అవునా? ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ యూఐ కానీ వాళ్ళ ఇంటర్ఫేసెస్ కానీ. బట్ ఎనీవే, నాకు తెలిసి వాళ్ళ కంట్రోలర్ ఈజ్ వే మోర్ అడ్వాన్స్డ్ దాన్ ద కరెంట్ ఎక్స్బాక్సెస్ కంట్రోలర్. నేను మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను ఆడిన కంట్రోలర్ ఏదది? ఎక్స్బాక్స్ దా? లేదు, ప్లే స్టేషన్ దే. ప్లే స్టేషన్ దేనా? ఎస్పెషల్లీ ప్లే స్టేషన్ 5 కంట్రోలర్ ఈజ్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ నాకు అనిపించింది. యా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వేమైనా తాడు లాగుతున్నావు అనుకో గేమ్ లో, లైక్ నువ్వు ఆ నొక్కే బటన్ కూడా ఫ్రిక్షన్ ఉంటది. లైక్ నువ్వు అది ఎంత గట్టిగా నొక్కితే ఆ తాడు అంత గట్టిగా లాగుతాడు. లైక్ అగైన్ డెవలపర్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తారా లేదని తెలియదు కానీ, బట్ కంట్రోలర్ మాత్రం ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అడ్వాన్స్డ్. అరే, ఐ వాజ్ సో అమేజ్డ్ రా. నువ్వు నాకు కొన్ని గేమ్స్ నాకు చూపించావు. అదే నువ్వు అన్నావు కదా, ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఆల్ దాట్. అసలు నేను నమ్మలేకపోయాను రా. అంటే ప్రీవియస్లీ వెనెవర్ ఐ యూజ్ దట్ కంట్రోలర్ ఇట్ వాజ్ నథింగ్, బేసిక్ డబ్బా లాగా ఉండే. తర్వాత నేను మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను వాడింది వాజ్ సో అడ్వాన్స్డ్. ఐ కుడెంట్ ఈవెన్ బిలీవ్ అంత అడ్వాన్స్డ్ అని. అంత అడ్వాన్స్డ్ ఉండే. సో జస్ట్ ఆ కంట్రోలర్ లో ఉన్న దీన్ని తెలుసుకోవడానికి ఐ థింక్ ప్లే స్టేషన్ మేడ్ అన్ ఎంటైర్ గేమ్ కాల్డ్ ఆస్ట్రో ప్లే రూమ్స్. సో ఆ కంట్రోల్స్ అండ్ వాట్ దే డూ. సో ఆ కంట్రోలర్ లో అసలు ఏమేం పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ బిల్డ్ చేసిన గేమ్ అది ఆస్ట్రో ప్లే రూమ్స్ అని. ఇట్స్ అ ఫ్రీ గేమ్. ప్లే స్టేషన్ కొంటే ఇట్స్ ఇంక్లూడెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆడదాం బాబాయ్. యా, లైక్ నువ్వు ఇసుకలు నడిచినప్పుడు ఒక సర్టన్ టైప్ లో వైబ్రేట్ అవుతుంది. నువ్వు గ్లాస్ మీద నడిచేటప్పుడు ఒక సర్టన్ టైప్ లో వైబ్రేట్ అవుతుంది. నువ్వైనా లాగుతున్నప్పుడు ఒకలా వైబ్రేట్ అవుతుంది. సపోజ్ నిన్ను ఎవరైనా కొట్టినప్పుడు ఒకలాగా వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ బిల్ట్. బాబాయ్, నువ్వు బిల్ట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్, మనం చూసాం కదా రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఎన్విడియా స్టాక్ ప్రైస్ స్కై రాకెట్ అవడం అండ్ ఆల్ దట్, అండ్ ద రీజన్స్ బీయింగ్ ద స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ టు క్వార్టర్ అండ్ ఆల్సో మోర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ AI compute oriented chips or whatnot, right? So ఈ AMD advanced micro devices and NVIDIA, so these are major chip manufacturers for gaming. NVIDIA is always there. వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ GPUs తయారు చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ PCs కి వాటికి. లైక్ ఇప్పుడు లైక్ యూ హ్యావ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ అని కూడా ఉన్నాయి. లైక్ ఈవెన్ ద మోస్ట్ రీసెంట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఇంటెల్ వాటికి కూడా లైక్ దే హ్యావ్ లైక్ GPUs, లైక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ GPUs అంటారు. అగైన్ AMD కూడా ఈ మధ్యన లైక్ ఒక పాస్ట్ 3-4 years నుంచి AMD హ్యాస్ బీన్ ఆల్వేస్ లైక్ అట్లీస్ట్ అ బిట్ అహెడ్ ఆఫ్ ఇంటెల్. బట్ ఎనీవే, ఐ ఫీల్ ఎన్విడియా ఏంటంటే వాళ్ళకి చాలా ఇవి ఉన్నాయి బాబాయ్. దో మనకి తెలిసింది దే మేక్ గుడ్ GPUs లైక్ RTX 3040, RTX 4080 అవి. కానీ లైక్ దే ఆర్ ఇంటూ కార్స్. నీ కార్స్ లో దే ఆర్ ఎన్విడియా లైక్ in order for your car to read the lanes and everything. Like they manufacture stuff for cars. ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఈ GPT మోడల్స్ ఇవన్నీ రన్ చేయడానికి నీకు పెద్ద పెద్ద సర్వర్స్ కావాలి కదా బాబాయ్. లైక్ ఆ కంప్యూట్ ఇంజిన్ అంతా కూడా లైక్ ఐ రెడ్ దట్ లైక్ ఎన్విడియా హ్యాస్ అ వెరీ బిగ్ బిజినెస్. అండ్ ఎన్విడియా ఏం చేసేదంటే, బికాస్ వాళ్ళ GPUs చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండే కదా లైక్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్, వాళ్ళు చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ తో స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు బాబాయ్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ జీపీయూస్ ని ఓన్లీ గేమింగ్ కి వాడకుండా ఈ ప్రొఫెషనల్ ఎడిటింగ్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు చూడు, ఎడిటింగ్ ఆల్సో నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ జీపీయూ. ఎక్కువ రెండరింగ్ అండ్ ఆల్ దట్, అండ్ ఆల్సో మోషన్ గ్రాఫిక్స్ ఇటన్నిటికి ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ వాళ్ళకి కూడా ఎక్కువ. వాళ్ళు కూడా బాగా వాడేవాళ్ళు. అండ్ దెన్ దే స్టార్టెడ్ స్లోలీ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ RTX 30 series, you can completely eliminate the background noise. Like the chip was powerful enough to understand what's a background noise and what's an actual voice, and then it was able to eliminate. So slowly they started building AI components into their actual chips and matter. Yeah. So basically AMD Advanced Micro Devices supplies whatever accelerated processing units antaranta, custom APUs that power Sony's PlayStation 4 and PlayStation 5, as well as Microsoft's Xbox One and Xbox Series. And then NVIDIA, on the other hand, supplies Tegra processor, which is for our Nintendo Switch. Oh, okay. So మనకి తెలిసిన ఇంకో బిగ్ ప్లేయర్ Qualcomm రా, రైట్? ఇంటెల్, Qualcomm, NVIDIA, AMD వీళ్ళందరూ బా అసలు మనం అనుకోంగా ఇంటెల్ ని తొక్కేస్తారు. అండ్ మనం ఏఐ, నువ్వు మధ్యలో ఏఐ కంప్యూట్ అని మెన్షన్ చేసావు కదా, సో దాని గురించి ఒక నేను రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఏదో షార్ట్ రీల్ ఏదో చూసింది ఏంటంటే, సో ఇఫ్ లెట్స్ సే యూ జస్ట్ ర్యాండమ్లీ go on Google search engine and search something versus the same thing you search in ChatGPT, OpenAI ChatGPT, so how much it's costing the company to generate results అని చెప్పారనమాట. సో whatever it's costing in a Google search, it's costing 10 times more when you do the same thing on ChatGPT. So then అది నాకు ఒక ఆర్టికల్ లింక్ చేసింది. ఆ ఆర్టికల్ ఓపెన్ చేస్తే then they started relating it to how much power consumption. Obvious గా నీకు search results ఇవ్వాలంటే it has to run all those queries and all that stuff, right? So it has to give you an accurate response. సో అంటే కంప్యూట్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే మళ్ళీ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే, సో దాన్ని పొల్యూషన్ కి రిలేట్ చేశారు. సో అది సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. బాబాయ్, ఇంకొక లాస్ట్ నీ పర్స్పెక్టివ్ తెలుసుకోవాలనుంది. ఈ VR హెడ్సెట్లు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదరా, సో వీటి వల్ల ఈ గేమింగ్ ల్యాండ్స్కేప్ అనేది ఎలా మారుతుంది అనుకుంటున్నావు కమింగ్ డేస్ లో? ఇప్పుడు యాపిల్ లాంటి చాలా పెద్ద కాంపిటీటర్స్, చాలా పెద్ద కంపెనీలు కూడా దే కంపీటింగ్, రైట్? స్టార్టింగ్ విత్ మెటా. I also read that HTC మొబైల్ బ్రాండ్, దే ఆల్సో హ్యావ్ అ VR హెడ్సెట్ అంట. సో నువ్వు ఈ VR హెడ్సెట్ తో ఈ గేమింగ్ ల్యాండ్స్కేప్ ఎలా మారబోతుంది నీ పర్స్పెక్టివ్ తెలుసుకోవాలన్నా. నా పర్స్పెక్టివ్ ఓకే, పొటెన్షియల్ అయితే ఉంది బాబాయ్. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ మోర్ ఇమర్సివ్ అండ్ ఆల్ దట్. కానీ మేజర్ ఇష్యూ ఎక్కడ వస్తుందంటే వెయిట్ బాబాయ్. లైక్ ఏ VR డివైస్ అయినా లైక్ నువ్వు ఇక్కడ పెట్టుకుని ఉంచుకునేసరికి ఈ మ్యాక్స్ ఎంతసేపు ఆడగలవు? లైక్ అయితే 45 minutes. దాని తర్వాత విల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ అ డ్రాగ్. ప్లస్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ఈ గ్రాఫిక్స్ లో ఇప్పుడు జనాలు లైక్ అలవాటు పడిన ఈ గ్రాఫిక్స్ కి లేకపోతే ఈ వాటికి, ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ దోస్ VR headsets టు రన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ గేమ్స్ దట్ వీఆర్ యూస్డ్ టు, I feel like it takes time. So maybe Apple Vision Pros, like maybe Series 7 or Series 8, అప్పటికి మేబీ కొంచెం చూడగలమేమో. కానీ మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే హెడేక్స్ రావడం, VR headsets వాడినప్పుడు కళ్ళు తిరగడం, లైక్ అలాంటివన్నీ లైక్ బ్యారియర్స్ బాబాయ్. లైక్ అవన్నీ లైక్ ఫిజికల్ బ్యారియర్స్. I don't know how can science avoid those. So unless they install something internally and then you can just project all those digital information right on your white wall. Musk చేస్తున్నాడు కదా. I mean that's very far away from reality. ఈ మొత్తం గేమింగ్ యాజ్ అ హోల్ రా అడిక్షన్స్ కూడా దారితీస్తుంది కదా చాలా సార్లు, వేర్ దే కంప్లీట్లీ ఇగ్నోర్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్, నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దర్ కిడ్స్, వాట్ నాట్, లైక్ నాట్ బీయింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఓవరాల్. సో అండ్ ఆల్సో స్క్రీన్ టైమ్ ని తగ్గించడానికి
what is your whole perspective on addiction, gaming addiction? అంటే గేమింగ్కి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ గేమర్స్ ఆర్ యూజువలీ మోర్ క్రియేటివ్ అండ్ దే మోర్ ఫోకస్, వెరీ అటెంటివ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ పాజిటివ్ సైడ్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఎడిక్షన్ కంటే కూడా బాబాయ్ లైక్ సైబర్ బుల్లింగ్ బాబాయ్ బాగా ఎక్స్ట్రీమ్లీ అవుతుంది గేమింగ్ లో. ఎస్పెషల్లీ నువ్వు మల్టీప్లేయర్ టైటిల్స్ ఆడితే వేర్ యు ఆర్ గ్రూప్ విత్ అదర్ స్ట్రేంజర్స్ టు ప్లే విత్. లైక్ సమ్ టైమ్స్ you get bullied, especially if it's a female voice. కర్మకాలి అమ్మాయి అయితే చాలు సాగు కొడతారు పాపం. లైక్ ఇప్పుడు ద కల్చర్ హెస్ చేంజ్ బికాస్ పబ్లిషర్స్ లైక్ రాయట్ గేమ్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ టేకింగ్ స్టెప్స్ టు అవాయిడ్ దోస్. అంటే ఇన్స్టెంట్లీ బ్యాన్ చేయడం when someone complains. లేకపోతే బాగా లైక్ దే హ్యావ్ AI to monitor what people are speaking, and if they're bullying they're banned immediately. Yeah, okay. So more policies towards content moderation. And addiction ante again they should have a fine balance. Man social media ki addict avatla. So nenaithe Instagram timer pettukoni రోజుకి పావు గంట అంతే. Publishers also should have something from their side. కానీ I don't know how they can see at the end of the day ఎవరైనా ఎందుకు డెవలప్ చేస్తారు బాబాయ్, they want you to play the game as much as you can. It's a financial incentive for them. Definitely. So వాళ్ళ నుంచి I don't know what we can expect. Like I mean I don't think you can expect anything ra. So their main focus ఇప్పుడు ఎవడైనా ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నాడంటే ఎంతసేపు ఎండ్ యూజర్ ని ఎండ్ యూజర్ టైం ని రిటైన్ చేసుకుంటా ఉండాలి. 1 hour ఆడిన తర్వాత బోర్ కొట్టకుండా ఇస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఈవెన్ దో దే ఫీల్ ఫిజికలీ దే స్ట్రెయిన్, ఒక చిన్న షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకొని అగైన్ గెట్ బ్యాక్ టు ఇట్. దాని చుట్టూరే కదరా దేర్ ఫోకస్ ఇస్ ఆన్. కానీ ఇప్పుడు లైక్ అలా అంటే బిజినెస్ మోడల్ మారిపోయింది బాబాయ్. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అంటే లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఒక $10 million పెట్టి గేమ్ ప్రొడ్యూస్ చేసావు అనుకో, నువ్వు మిలియన్ కాపీస్ అమ్మావు. షాప్కి వెళ్ళి కొనుక్కున్నప్పుడు ఒక కాపీ ఎంత అవుతుంది, $20, $30. సో అక్కడ లైక్ యూ మేడ్ 10 million ప్రాఫిట్, రైట్? సో అక్కడతో నీకు ఆ టైటిల్ అయిపోయింది అండ్ యూఆర్ ఆన్ యువర్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్. దట్స్ హౌ స్టూడియోస్ యూస్ టు ఫంక్షన్. ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు దే హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ద గేమ్ ఈస్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ సో దట్ దే కెన్ మేక్ ఆల్ ద మైక్రో ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు Fortnite ఇస్ ఫ్రీ టు ప్లే, రైట్? బట్ దే వుడ్ హావ్ స్పెంట్ millions of dollars to build Fortnite, but it's still free to play. కానీ దే మేక్ దేర్ మనీ ఆన్ ఆల్ దోస్ మైక్రో ట్రాన్సాక్షన్స్. అది ఓవర్ టైమ్ వస్తుంది. సో ఆ లెవెల్లో ఉండాలంటే లైక్ నువ్వు గేమ్ అంత ఇమర్సివ్ గా క్రియేట్ చేయగలగాలి. అందుకని ఇప్పుడు వాళ్ళ మోటివేషన్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద గేమ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు Valorant కూడా ఇస్ ఫ్రీ టు ప్లే, జస్ట్ స్కిన్స్ అమ్ముకొని దే మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. 100%. Yeah. And also let's say if you let your kid play Minecraft and కర్మగాలి నీ కార్డ్ అటాచ్డ్ అయింది అనుకో, కొనడమేగా డక 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 స్టోరీ చూసాం కొట్టవతలు పడేయడమే. సో యా, ఇంట్రెస్టింగ్ రా. ఐ మీన్ దిస్ హోల్ కాన్వర్సేషన్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్. చాలా తెలుసుకున్నాం. ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్. డెఫినెట్లీ ఎవరైనా ఆడే వాళ్ళకి కూడా దే హ్యావ్ టు నో ఎక్కడ స్టాప్ పెట్టాలి అని. నైస్ డిస్కషన్ బాబాయ్. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? అంతేనా? ఓకే, ఆల్ రైట్ దెన్ లెట్స్ wrap up the discussion. All right, thank you so much for listening and watching our this particular episode about gaming. All right, stay safe, take care ekkadunna andarki. See you on next episode. Bye. Bye-bye.